Hello, what's up everybody? Back again here with me, Tody Zilla. How you guys doing? I hope you guys doing great, doing well. Well, today we're back again here with me, Tody Zilla. He's in the house, and I'm going to discussing about my old toys that I've been kit bashing or how do you call it? Remake or edit? Well, of course, this is the famous Teenage Mutant Ninja Turtles, right? If you know the vehicle from this Teenage Mutant, this crazy vehicle, sometimes are really good looking. Like for example, I have Shell Racer, and then today we're going to discuss the pizza thrower. Yes, the pizza thrower, but mine it's already broken. So I'm not throwing away the how do you call it, the tank or the machine, the pizza thrower machine. What I did was I did a custom for it. Alright, this is just a quick video, but tapi buat kamu semua nih yang mengerti bahasa Indonesia, nonton dulu sampai akhir ya, soalnya gue bakal ngomong pakai dua bahasa. Yang pertama gue pakai bahasa Inggris, yang kedua pakai bahasa Indonesia. Jadi buat kamu yang nonton yang pakai bahasa Indonesia, nonton sampai kelar ya. Okay, now we're back again. Without further talking, alright, do you still remember the machine from the back then? I hope you do, because mine it's been custom already. Yep, there you go. These are the machines looks like. I'm going to go down right here for a minute for you guys so you can see it. Okay, there you go. Well, it's crazy what I did here, right? It's not much things to do here, but it looks like a lot actually. There you go. I hope you guys can see it. If you remember, the machine was green color and with a lot of stickers and everything. And you see the seat here, I modify it. I make them 2-seat now. And yep, for me myself, I already added the, how do you call this, Plotnik. This is a simple thing. This is from Gundam, and I just put in a power glue and stick in there. And this is also from Gundam. What I did was you drill the body, because mine is broken. It cannot shoot the pizza thrower, and the pizza thrower itself, the pizza was I'm losing it somewhere back then, and the opener was already gone. And yeah, this is pretty much what I did to it. It's a simple custom, just paint it all black and give it a gray effect to make a, like being in a war or whatever. It's usable, stuff like that. And for this machine Gatling gun, I'm using 4D model kit. I have lots of this Gatling gun because if you see my recent video, I always do custom for my figure or anything, and I just like to put Gatling guns on it. But in this one, I modify it. I drill the body down there and I stick it with the power glue, and the handle I took it off to make it more, it's like it's supposed to be there, not a Gatling gun that been held by 1/6 scale figures. And this one, you can see it's from Gundam. Gatling guns also, see it's like I'm moving around like this. And of course the seat, if you remember, the pizza thrower is supposed to be one chair, and it's made from a pizza box, but right now it became 2 seats. Yeah baby, how you like that? It's from RC car, and I put an how do you call that, it's part from Gundam, so I just power glue it there, and yeah, it sticks pretty well actually. And what else? Oh yeah, that's the turtle sit there. We'll see. I'm gonna get some Raphael here. Now it's like my favorite. Before I really loved Donatello, but right now I love Ralph and Michelangelo. Yep, my friends, it can fit one turtle here. Hold up, let me set up for you guys. Let me hand it. There you go. You can see that Ralph will sit there nicely. All right, here you go.
have to do it free-handed for you guys, so you guys can see it. Well, he's not really sit there. Well, most of the turtle figures in their vehicle is not really sit there. Actually, you guys know that, right? Is it fits too? Well, it's supposed to be for the older action figure of Ninja Turtles, because I already don't have it anymore. My only Ninja Turtle figure that I have is this version and the movie one, because they look nice though, right? And yeah, how do you like that, man? I mean, it fits two turtles, man. You know, like it's even more better or what? You know, like back it's supposed to be what, for one turtles, now it can fit for two turtles, right? How do you like that? It looks well, it's not really sit there. Well, for Donnie it's supposed to be, he's supposed to be can sit down, but because of this if you use Ralph or Mikey, he can sit there properly, you know, like he looks like he really sit there, because Donnie have this. So yeah, it looks like that. It looks like this. It looks like this. But hey, man, it still look like he sit there, right? I mean, look at that. Yeah. And for me myself, I was looking as this machine doesn't look like a pizza thrower anymore. You know, it doesn't look ridiculous like a Ninja Turtle vehicle as always. So is it fit for other 112 figures? Yes, it is. So I'm going to use the old Marvel Legends, like everybody likes. I mean, everybody loves Marvel Legends, right? But as you can see, if you see my recent video, I think I'm only collecting the female figures, right? Does it fit here? All right, let's give it a try for you guys. I do it for you guys. Come on, here you go. I'm using Boom Boom Buddy, but I'm a custom, not custom. I'm replaced the head with who is she? I forgot. White Queen. There you go. Emma Frost. Is it fits there? Well, bada bing, bada boom, baby. It looks perfectly there. Sit there, perfectly. Yes. There you go. Yeah. It looks so. As you can see, this pizza throwing machine, it's no longer a pizza throwing machine, it's more like a tank or whatever, crazy weird tank. I don't know, what do you guys think though? I mean, if you have something like this, don't throw it away or sell it. If you're already broken or whatever, you can do custom it if you like it. And this is just a few pointers that you can look at it. I still can do a lot of things for it. You know, there's so many still. This is it's not done yet. I can add more Gatling gun here, or I can put it here. Yeah, sort of like that. It's like a robot, whatever, robot tank, zombie destroyer, you guys name it. And yes, it also fit for 112, but I don't know is the male fit in here or not, because the body should be more bigger, but for the female it's sit here properly, as you can see. Yeah, if you see my recent video, I do the chair as well for Spin Master Batmobile, but this time I'm using it for this Teenage Mutant Ninja Turtle pizza thrower, right? Okay, so yeah, I think this is just my imaginary how do you call it? My imaginary for creating a vehicle, stuff like that. Alright, sekarang gue convert ke bahasa Indonesia buat kamu supaya ngerti. Jadi ini sebenarnya basicnya Ninja, ini kendaraannya Ninja Turtle ya, pizza thrower. Jadi kalau lu inget sama barangnya ini nih dulu nih, bukan dulunya, ini barangnya warnanya hijau, warna-warni gitu, terang gitu, terus ada stiker-stikernya gitu deh. Terus dia nggak ada Gatling gunnya. Terus kalau ini juga nggak ada Gatling gunnya di sini nih, gue tambahin dari part-part Gundam sama MSG ya, biar kelihatan lebih sangar. Terus ini simple sih, cuma gue cat hitam terus sama gue kasih abu-abu biar kelihatan kayak apa ya, habis bekas perang lah gitu ya. Nah, kalau lu inget juga, dia juga sebenarnya bangkunya kan cuma satu ya, dari pizza box gitu kan. Nah ini kebenaran
Ada yang jual partnya RC car, mainan remote control, dia cuma jual part-partnya gitu, ada bangkunya, ada segala macam. Nah, dan gue daripada cuma satu bangku, cuma satu Rockruan Ninja yang bisa naik, gue bikin jadi dua. Nah, jadinya kayak begini deh tuh, kayak pengantin nih bro. Ya well, ini cuma lucu-lucuan aja sih. Gue selalu, kalau lu suka nonton video gue selalu berpikir background story-nya nih zombie apocalypse deh gitu. Jadi ini ceritanya tanknya jadi pembunuh zombie apocalypse gitu. Nah, di sini gue udah masukin, udah gue taro Marvel Legend tapi yang cewek ya, karena kalau lu lihat juga video gue sebelumnya, gue lebih banyak dan lebih suka ngekoleksi figure-figure cewek ketimbang yang male-nya gitu. Dan gue pun dan ternyata ditaruh di sini ini pas gitu ya, maksudnya lumayan cocok lah di sini gitu, lumayan keren juga tuh, jadinya kayak begitulah bro. Tuh, lihat. Jadi ya kayak gini deh bro. Jadi kalau menurut gua, kalau misalnya lu punya ini barang dan atau lu punya kendaraannya Teenage Mutant Ninja Turtle, jangan keburu dibuang karena mungkin lu bisa custom ya. Tapi emang juga ada beberapa kendaraan Ninja Turtle yang udah gue punya itu ada emang untuk Marvel Legend nggak bisa, jadi dia cuma bisa dipakai sama Ninja Turtle-nya. Karena ya kalau lu lihat juga tadi kan gua kasih tahu Ninja Turtle kalau duduk tuh ya sebenarnya juga nggak bisa dibilang duduk juga ya, dia mungkin kayak tiduran lah karena dia posisinya ya tahu kan, bentuk badannya kan membulat gitu ya. Ini sebenarnya kalau Ninja Turtle bisa jadi dua. Nah ini kerennya nih, biasanya kalau kemarin kan kalau originalnya kan Kura-Kura Ninja cuma bisa satu kan di tengah gitu kan, tempat duduknya dari kotak box pizza gitu kan. Nah itu juga udah copot, udah hilang atau kemana. Maklum bro, ini mainan dari zaman gue masih bocah. Terus gue rombak lah istilahnya gitu, gue repaint gampang, cuman gue repaint hitam, gue kasih sedikit efek-efek abu-abu biar kelihatan habis tempur lah nih tanknya, ceritanya tank atau apalah sebutannya. Dan bisa lu lihat di sini Ninja Turtle bisa dua-duanya duduk. Nah tadi gue bilang kalau yang punya Leonardo sama yang Michelangelo sama Raphael tuh dia belakangnya nggak ada giniannya nih bro, nggak ada holsternya. Kalau yang Donatello kebetulan dia punya holster dan nggak bisa dicabut. Kalau yang punya Leonardo dia bisa dicabut, jadi duduknya bisa enak. Nah kalau kebenaran nih ya, karena Leonardo gue ada di lemari ini gue taruh yang Donatello sama Raphael buat contoh. Dia agak sedikit ngambang ya, kalau yang Raphaelnya sih asik sih, itu kayak lagi duduk beneran. Tapi intinya sebenarnya gue bukan mau create ini buat cuma Ninja Turtle doang sih, kebenaran juga buat gue pribadi untuk urusan koleksi Ninja Turtle gue cuma punyanya tinggal punya yang ini, yang versi Nickelodeon tahun kemarin ya, 2012 bro, anjing lama juga ya, padahal kelihatannya kayak baru koleksi kemarin loh, ini 2012 punya. Menurut gue nih figurnya harganya bagus ya, cocok gitu. Terus looknya juga bagus ya, karena sekarang banyak versi-versi baru Teenage Mutant Ninja Turtle tuh yang menurut gue sebagai gue penyuka Ninja Turtle itu agak sedikit mengecewakan sih. Gue jadi kayak kurang suka sama Ninja Turtle yang baru gitu ya, dengan appearance-nya mereka, apalagi yang Michael Bay itu. Gue juga sejujurnya gue kurang suka ngeliat Ninja Turtle-nya kayak monster gitu gede-gede. Gue lebih suka Ninja Turtle-nya ini kayak gini. Terakhir version Ninja Turtle yang paling gue suka sih menurut gue pribadi, tapi nggak tahu kalau buat lu boleh tinggalin komen kalau menurut lu kesukaan lu Ninja Turtle-nya kayak gimana. Tapi menurut gue ini yang versi ini nih Nickelodeon ini, menurut gue Ninja Turtle paling keren. Biarpun Donatello-nya ada kayak gap-nya gitu di giginya ya, itu agak sedikit. Padahal gue favorit gue tuh Donatello, tapi akhirnya gue jadi sukanya sama Raphael sama Michelangelo for the last time gitu. And ya udah, ini jadi kendaraannya. Tuh jadi kayak begini. Ini gue simple repaint gitu. Terus gue tambahin custom seatnya jadi 2 bangku, karena menurut gue lots of banyak tempat ini aja ya, lots of space aja kalau menurut gue ini mainan nih, kayak segini gede cuma bisa satu. Terus juga lu bisa taruh turtle-nya di sini gitu, bisa lu bisa ceritanya apalah ya, lu kura-kura suka gelantungan kan cerita mereka ninja ceritanya kan ya, kayak gini deh gitu. Lu bisa taruh 3 lah atau 4. Untuk Gatling gunnya ini sebenarnya buat 1/6 ukuran 1/6 ya. Ini buat main 1/6. Bukan yang punya Terminator ya, tapi ini yang model kit. Jadi yang murah. Jadi lu don't have to worry kalau lu mau hancurin, mau lu tempel, lu nggak perlu khawatir. Nah ini untuk ininya dari Gundam ya.
Gua nggak terlalu pakem deh kalau Gundam, tapi banyak part-partnya yang gua ambilin terus gua kombinasin buat macem-macem gitu. Ini salah satunya dua Gatling gun. Gua selalu cinta banget sama senjata-senjata besar, apalagi minigun atau Gatling gun ini yang dipakai Terminator tuh kayak di masa kecil gue tuh kayak menyatu tuh senjata paling keren sedunia menurut gue, machine gun terkeren. Nah untuk bagian bawahnya gue tambahin apa sih ini moncongnya, apa sih, rocket launcher gitu lah, ujung-ujungnya aja gitu. Ini juga gampang, tinggal dilem doang. Ini juga pakai power glue. Terus udah gue timpa hajar cat hitam semua, karena kalau aslinya kan ini hijau ya. Ya warnanya ya lu tau lah, warnanya Ninja Turtle kan kartun banget, ridiculous banget kendaraannya, aneh banget kan. Senjata sebesar apa, kendaraan sebesar gini ternyata cuma buat nembakin pizza gitu. Tapi di sini gue ubahlah dia menjadi apalah sebutannya ini, tank lah apalah. Kalau gue, karena gue selalu suka banget sama tema zombie apocalypse, ceritanya gue ubah jadi apa ya, jadi kendaraan apa disebutannya, zombie apocalypse tank or whatever. Nah kerennya nih, lu bisa taruh karakter 112 lu ya. Ini gua buat contoh, gua kasih Marvel Legends, of course mainan kesukaan semua orang kayaknya, soalnya murah. Ya nggak semuanya murah sih, ada yang mahal juga, tergantung karakternya ya bro ya. Sama yang ada yang jadi mahal banget cuman gara-gara gua nggak tahu kenapa. Itu mungkin harus ada perwakilan dari Marvel, yang kolektor Marvel untuk ngomongin itu. Gua nggak tahu kenapa bisa jadi mahal atau whatever. Ini gua head sculptnya si Emma Frost, yang versi ini. Terus gua ngambil bodinya Boom Boom, gua swap karena gue suka bajunya seksi pink gitu, ketat pink, terus Emma Frostnya cantik, jadi gue buat yang kayak gini ya. I guess that's it. Ini cuman sekedar have fun aja, ya custom sorry. Nah jadinya kurang lebih kayak gini tuh, biar lu bisa lihat semua. Ini cuman custom aja, kit bash yang gue buat. Jadi apa ya, tampilannya jadi beda aja, nggak kayak pizza thrower. Ya I guess that's it sih, gitu aja. Here you go, let me show you. Ya terus di bawahnya juga ada kayak tadi bunyi tek 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 kalau jalan tuh. Akhirnya gue copot karena gue nggak suka dia berisik kalau jalan. Ini gue bikin kayak gini ya. I guess that's it. Ini cuman seperti biasa, gue cuman mau nge-share my hobby, what I like. I like doing kit bashing and everything. Right, so I guess that's it. I just want to say, have fun with little things that you have in your life, right? Just have fun, and what else? Oh yeah, have fun with your life always ya. Jadi buat kamu yang suka punya kolektor atau suka hobi ngerombak-rombak mainan menjadi sesuatu yang udah rusak atau gimana menjadi sesuatu yang keren, saya rasa itu suatu apa ya, kesukaan gue. Apalagi ini gue ngebuat, seharusnya sih gue pengennya buatin video tutorial caranya ya, cuman saat gue lagi ngebuat, gue sibuk sendiri dengan ngebuat ini tuh, gue terlalu fokus, gue sampai ngelupain untuk ngevideoin. Jadi gue langsung gue lem lah, langsung sibuk sendiri, gue vlog lah segala macem lah, gue chat gitu, tapi udah jadi aja gitu. Nah jadi kurang lebih ini kayak gitu, oke? So I guess that's it ya guys. Ini gue cuma mau nunjukin one of my creation from my hobby for you guys, alright? This is my Teenage Mutant Pizza Thrower custom from Todyzilla, and I still have a couple of my custom made in the future. Please like and subscribe. Kamu bantu like and subscribe ya. Gue mungkin bukan apa namanya, bukan YouTuber yang mau pamerin atau mau bikin vlog atau kayak gitu-gitu. Gue cuma mau ngasih share what I like about toys, kesukaan gue, ngoprek mainan-mainan gue. I guess that's it, gitu aja ya. Don't forget to comment and subscribe, alright? Please bantu like and subscribe, alright? Todyzilla saying peace and out. See you guys.